Good morning, students. This class is going to be a fun for you. See, in spite of being very unique, every child likes to listen to stories, isn't it? And that is why I have come up with the story of the envious neighbor, which has been prescribed for your extensive reading. Yes. By the way, do you know what is a folk tale? And now this lesson is a Japanese folk tale. So what is a folk tale? You should have heard about it. Yes. Now it is a story, folk tale. A folk tale is a story passed on by word of mouth or a myth shared among people of a culture. And usually folk tales are about ordinary people and their everyday life. Alright. Also, these folk tale always try to convey us a moral, that is a lesson about right and wrong. Do you understand? So now this envious neighbor is a Japanese folk tale about two neighbors, and the hero of this story is an honest old man and the villain an envious one. So let us get started with a short summary of this story now. See. Now, long ago, there lived an old couple in a village, and as they had no children to love and care for, they gave all their love to their little pet dog, and it was also very grateful to them for their kindness. One day, the old man was working in the garden with his dog as usual. And suddenly the dog came across something special in their garden, and it began scratching the ground and barking continuously. So now the old man was confused and also wondered what could be the matter, right? So he decided to dig the ground. He decided to dig the earth with the help of a spade, and he started doing it. And to their great surprise, they found a large box full of gold and precious things. So from then on, they became very wealthy. And now the scene is getting the new person, like the envious neighbor is getting introduced here, and we are going to see about the next person, next quality of humans. And when the neighbor got to know the facts, how they became rich, and he did get jealous, and he wanted to bring this dog to him, to his place, in order to see if he could also get some riches. And in my view, I could say that this is not wrong, since everybody in this world wants things to work out in their favor, right? And this neighbor was also no different, I can say. But the thing is, he is so selfish and jealous, and this envy causes him to do some evil things here, and hence the result is completely different. It was completely different from the good old couples. So now it is about how one should avoid jealousy, especially with neighbors. And the story also centers around their pet dog. It centers around a pet dog which offers its unconditional love to its master. And now what happens? What happened next? Yes. So all this to know the answers to these questions, let's read the story now. Okay. Yes, you can take page number 20 and 1, unit 1, supplementary, The Envious Neighbor, a Japanese folk tale. I'll read it first and you can follow me carefully. So, in the old days, there lived an honest man with his wife who had a pet dog which they used to feed with fish and tidbit from their own kitchen. One day, as the old folks went out to work in their garden, the dog went with them and began playing about. All of a sudden, the dog stopped short and began to bark, bow, wow, wow, wagging his tail violently. Yes. See, now these are the main characters in this folk tale, in this story. That is good old couple, pet dog,
and their pet dog and the greedy old couple, that is the envious neighbor. They are also old. So these are all the main characters in this story, and I'll just go through the glossary of this lesson. I'll read the words given here. Tidbit, a small piece of tasty food. Wagging, moving or causing to move rapidly to and fro. Covetous, having or showing a great desire to possess something belonging to someone else. Oblige, make legally or morally bound to do something. Mortar, a hard, strong bone in which substances are crushed to powder. I guess it should be a strong bowl, a hard, strong bowl in which substances are crushed to powder. Withered, become dry and shrivel. Yes, these are all the new words which you come across, which I'll explain you later in detail. Yes. Now let us go through the first few sentences of the first paragraph now. In the old days, there lived an honest man with his wife, and he had a pet dog which they used to feed with fish and tidbit from their own kitchen. One day, as the old folks went out to work in their garden, the dog went with them and began playing about. All of a sudden, the dog stopped short and began to bark, bow wow wow, wagging his tail violently. Yes. So now there was an honest man who lived with his wife, and they had a pet dog too, and they gave him fish and tidbits. What do you mean by tidbits? Here we have already seen tidbits, a small piece of tasty food. Like they gave him all bits of tasty foods from their kitchen. One day when these old couples set out to their garden, their dog also joined them, and it was playing around. Suddenly it stopped at a particular place and it started barking. Do you understand? By wagging its tail, see, you can see the dog which has been given food here. So this is the picture, and you know what is the wagging of tail, isn't it? Shaking the dog's tail like this. You can see the picture. Yes. So now இதில் என்னன்னா இது ஒரு ஜாப்பனீஸ் ஃபோக் டெய்ல், சரியா? நாட்டுப்புற கதைகள்னு சொல்லுவாங்களே, அதே மாதிரி ஜப்பானியர்களுடைய நாட்டுப்புற கதைகள். ஸோ இது என்னன்னா, என்வியஸ் நெய்பர் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, ஒரு பொறாமை குணம் கொண்ட ஒரு பக்கத்து வீட்டுக்காரர் அப்படிங்கிற ஒரு டைட்டிலில் தான் உங்களுக்கு என்ன செஞ்சுருக்காங்க, இந்த லெசன் கொடுத்துருக்காங்க. முன்னால் என்ன இருந்துச்சுன்னா, இவர் ஒரு நல்ல ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப், ஒரு வயசான கப்பல் இருந்தாங்க. அவங்க ரொம்ப நல்லவங்களாக இருந்தாங்க. அவங்கள்ட்ட குழந்தைகள் கிடையாது அவங்களுக்கு. அதனால் அவங்க ஒரு பெட் டாகை, ஒரு வளர்ப்பு நாயை அவங்க ரொம்ப செல்லமாக வளர்த்துட்டு வருவாங்க. அப்போது அப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாள் என்னாச்சு, இவங்க தோட்டத்தில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது, அவங்களுடைய கார்டனில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது, திடீர்னு அந்த டாக் ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல என்ன செய்யுது, அது ரொம்ப சத்தம் போடுது. அந்த இடத்த போய் எப்படி ஸ்க்ராட்ச் பண்ணுது. உடனே இவருக்கு ஏதோ அதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு தோணும் போது என்ன செய்கிறாங்க, அதை ஓப்பன் பண்ணி அவங்க அதை ஒரு மண்வெட்டி வச்சு எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி என்ன செய்கிறாங்க, அவங்க அதை பார்க்குறாங்க. பார்த்தா அங்கே என்ன இருக்குது, அந்த இடத்துல பெரிய ஒரு புதையல் இருக்குது. அவங்களுக்கு நிறைய விலை நிறைய ப்ரெஷஸ் திங்ஸ் அவங்களுக்கு அங்கே என்ன செய்யுது, கிடைச்ச இது அவங்க அதன் மூலமாக அவங்க சீக்கிரமே நல்ல ஒரு ரிச், ஒரு வெல்தி ஸ்டேட்டுக்கு, ஒரு பணக்காரங்களாக அவங்க என்ன செஞ்சிடுறாங்க, ஆயிடுறாங்க. இதை கேள்விப்பட்ட பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க, அவங்களும் ஒரு வயசான ஒரு கப்பல் தான். அவங்களும் என்ன பண்ணுறாங்க, இதை பார்த்துட்டு அவங்க ரொம்ப பொறாமை குணம் உள்ளவங்களாக இருப்பாங்க. அவங்க என்ன செய்கிறாங்க, இதை பார்க்குறாங்க. அதை பார்த்துட்டு அவங்க என்ன செய்கிறாங்க, அவர்கிட்ட போய் உங்கள் டாகை எனக்கு அதை எப்படி இவங்களுக்கு பணம் வந்துச்சு, எப்படி இவங்க ஆனாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்ககிட்ட போய் கேட்குறாங்க. கேட்ட உடனே அவங்களும் என்ன செய்வாங்க, அவங்களுக்கு அவங்களுடைய பெட் டாகை கொடுத்தா கூட அவங்களுக்கு அந்த புதையல் கிடச்சிச்சா, அவங்க பணக்காரர் ஆனாங்களா, அவங்களுடைய நிலைமை என்னாச்சு, அதெல்லாம் தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம், இந்த ஸ்டோரியில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃபில் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா,
இந்த ஆனஸ்ட் மேன் என்ன செய்கிறாரு, அவருடைய பெட் டாகை வச்சுட்டு அவங்க நல்லா வந்து சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க. தே யூஸ் டு ஃபீட் த டாக் வித் ஃபிஷ். நல்லா டெலிகசிஸ் கொடுக்குறாங்க, நல்லா சாப்பிட்றதுக்கு கொடுக்குறாங்க, ஃபிஷ் கொடுப்பாங்க. சரியா? ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் கொடுத்து அவங்க வச்சுட்டு இருக்கும்போது அவங்க ஒரு நாள் என்ன செய்கிறாங்க, தோட்டத்துக்கு ஆஸ் யூஷுவல் எப்போது மாதிரி தோட்டத்துக்கு போகிறாங்க. அங்கே போய் அந்த கார்டன் ஒர்க் பண்ண போகும்போது என்ன ஆச்சுன்னா, திடீர்னு அவங்களுடைய பெட் டாக் ஒரு இடத்த பார்த்து ரொம்ப கண்டினியூஸாக என்ன செய்யுது, குலைக்கும். அந்த வாழை ஆட்டிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸில் அப்படி போய் என்ன செய்யும், நிற்கும். ஸோ நின்ன உடனே என்ன ஆகுது இப்போது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். So the old couple thought that there must be something nice to eat under the ground. So they brought a spade and began digging. When lo and behold, the place was full of gold pieces and silver and all sorts of precious things which had been buried there. So they gathered the treasure and after giving alms to the poor, bought themselves rice fields and corn fields and became wealthy people. Yes. So now they thought that now they hear the old people hear the dogs barking and it is very violent and it is keeping on barking at looking at one place. So they thought that they must have something there, and the old man began to dig the ground with the help of a spade. And very soon what happened, the spade struck against something, lo behold. And when lo behold means, that is a phrase which captures the attention of the readers. Do you understand? So the scene is completely changed now. So the spade struck against something now, and now they could see the place filled with shining gold pieces and silver and all kinds of precious things. So they gathered all the treasure and now they give some alms to the poor. They offer help to the poor, and also again after giving some alms to the poor, they buy rice fields and corn fields, and then they became very rich. இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இந்த ஓல்ட் கப்பல் அங்கே போய் இந்த டாக் வந்து ரொம்ப அந்த இடத்துல பர்டிகுலர் பிளேஸை பார்த்து ரொம்ப குலைச்ச உடனே அதில் ஏதோ இருக்குது போல், ஏதோ சாப்பிட்றதுக்கு இருக்கா இல்லை என்ன இருக்குதுன்னு தெரியலன்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, தே brought a spade as I told you. அது ஒரு ஷார்ப் ஆப்ஜெக்ட், ஷார்ப் டூல் டு dig the ground. You understand? It is used for digging the earth. அந்த மண்வெட்டி மாதிரி. ஸோ அவர் கையில் வச்சுருக்காருலே அந்த மாதிரி, இங்கே பாருங்கள், you can see that. ஸோ இதை கையில் எடுத்துகிட்டு அவங்க என்ன செய்வாங்க, எடுத்து டிக் பண்ணி பார்த்தா அங்கே வந்து என்ன இருக்கும், அந்த பிளேஸ் ஃபுல்லாகவே கோல்ட் பீசஸ் அண்ட் சில்வர் அண்ட் எல்லா ப்ரெஷியஸ் திங்ஸு, மதிப்பில்லாத நிறைய இது என்ன செய்யும், புதையல் இருந்த மாதிரி அங்கே நிறைய இருக்கும். அங்கே ஏதோ ஆல்ரெடி யாரோ அங்கே வெரி பண்ணி வச்சுருப்பாங்க, புதைச்சி வச்சுருப்பாங்க, அது அவங்களுக்கு கிடச்சிரும். ஸோ அதை எல்லாத்தையும் அவங்க they gathered it and after giving alms to the poor. alms means இது சிலருக்கு வந்து நம்ம கஷ்டப்பட்டவங்களுக்கு நம்ம உதவி செய்வோம் இல்லையா, இது அவங்களுக்கு கிடைச்ச ட்ரெஷர். இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு என்ன செய்யும், நிறைய ட்ரெஷர் கிடச்சிருக்கும். அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த மாதிரி ஆர்ம்ஸ், ஜஸ்ட் கிவிங் அ ஹெல்ப் டு த நீடி, தேவைப்படுறவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்குறோம் இல்லையா, அதுதான் என்னது ஆர்ம்ஸ். ஸோ அவங்களுக்கு கஷ்டப்பட்டவங்களுக்கெல்லாம் புவர்க்கெல்லாம் கொடுப்பாங்க. கொடுத்துட்டு அப்புறம் என்ன செய்கிறாங்க, அவங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி பேடி ஃபீல்ட்ஸ், கார்ன் ஃபீல்ட்ஸ், ரைஸ் ஃபீல்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன செஞ்சுறாங்க, வாங்கிட்டு they start leading a very good life, wealthy life. Now see the next paragraph. Now in the neighboring house there dwelt a covetous and stingy old couple who, when they heard what had happened, came and borrowed the dog, and having taken him home, prepared a great feast for him and said, "If you please, Mr. Dog, we should be much obliged to you if you would show us a place with plenty of money in it." So what happens now, the neighboring house, as I said, we are getting introduced to the wicked old couple here, and they live in the neighboring house of this old good people. And when the story of this treasure soon became known to them, they grew
so envious. Okay, they grew so envious that they could neither eat nor sleep. So they begged. They go and they begged so they went and begged the old couple to lend him the dog for a while, and thinking that they might be made rich in that way. So இப்போ பக்கத்து வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, அவங்க it is given as covetous. What do you mean by covetous? Very jealous, envious, ரொம்ப பொறாமப்படுறவர், and stingy old couple. Moreover, this couple is very mean. They are very ungenerous, tight fisted இருக்கிறது. ஓகேயா, கொடுக்க மாட்டாங்க, யாருக்கும் வந்து ஜாஸ்தியாக கொடுக்க மாட்டாங்க. அவங்க ரொம்ப கஞ்சித்தனமாக இருக்கிறது, பொறாமை உள்ளவங்களாகவும் இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரருக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரிஞ்சவொடனே என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க வந்து அந்த இதை பாரோ பண்ணுறதுக்காக வந்துட்டாங்க. அந்த டாகை எனக்கும் கொஞ்சம் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, அதை வந்து கூப்பிட்டு வந்துட்டு they treated him with good foods. நிறைய கிரேட் ஃபீஸ்ட் என்ன செய்கிறாங்க, கொடுக்குறாங்க. சொல்லிட்டு என்ன சொல்கிறாங்க, they said, அந்த old man, the wicked old man said that they would be grateful to it if it showed them a place like that with treasure, like plenty of money. இதே மாதிரி நாங்கள் will be grateful, obligedனா என்ன அர்த்தம், நாங்கள் உங்களுக்கு நன்றி உள்ளவங்களாக இருப்போம், அதே மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு இடத்த காட்டினா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. The dog, however, who up to that time had received nothing but cuffs and kicks from his host, would not eat any of the dainties which they set before him. So the old people began to get cross, and putting a rope around the dog's neck, led him out into the garden. But it was all in vain. He let them lead him where they might. Not a sound would the dog utter. He had no bow for them. At last, however, the dog stopped at a certain spot and began to sniff. So, thinking that this must surely be the lucky place, they dug and found nothing but a quantity of dirt and nasty oval over which they had to hold their noses. Furious at being disappointed, the wicked old couple seized the dog and killed him. Yes. So, the dog, however, who up to that time had received nothing but cups and cakes from his host, would not eat any of the dainties which they set before them. So, cups and cakes are nothing but they are semantically related, and which you need not worry about this now. Cuffs and kicks here refers to ill treatment, a kind of ill treatment. So this dog was very smart. It thought that it had not been treated like this before. For the first time, it was treated good by the host, by the old man, and he was given a lot of dainties. Dainties is something good to eat, delicacies, right? So see, this is how, yes, now this is, you can see the picture. Yes, all kinds of food. This is called something very good to eat, all kinds of delicacies. So that is called dainties. So it thought, now the dog thinks that it was very smart, and it thought that it had not been treated like this before, and it was only ill treated by him. All these days it was ill treated by him, and so it was not at all ready to eat all those delicacies, and which was kept before him. And now what happened? They got angry. The old people began to get cross. What do you mean by get cross? They became very angry, and they put a rope around its neck, so that and they keep it on a leash. Okay, you understand? They keep it on a leash like this. You can see that katti potukkuradhu. So they just tied it like this, and so that it cannot run away. You understand? So in that way they took the dog to the garden, and it just led them. Now the dog, as I said, it was very smart and very shrewd, and it just let them lead it where they wanted to, but it didn't give any sound, not even a bow out from it. Finally it stopped at one spot. So it in a particular place it stopped and began sniffing.
And so what happened, this wicked old couple thought that it should be the right place where the treasure might be, and they started digging it. And what did they find now? Did they do you think they got some treasure? Did they get any treasure? No, they found nothing. But what did they see instead? They saw only dirt, and again a parcel of bones. Here it is offal is a parcel of bones that smelt so badly. See, a kind of waste, you can say that it is a waste from a butcher's shop. So it is a parcel of bones that smells so badly that they had to hold their noses even. And now the envious man's heart was filled with rage, and it was filled with rage against the dog, and because he thought that the dog had planned them this trick. So they caught it and they killed it on the spot itself. You understand? Yes. ஸோ இப்போ என்ன நடக்குது இந்த இடத்துல, அந்த டாகுக்கு நிறைய அவங்க கூட்டிகிட்டு போய் அதை நல்ல மாதிரி ட்ரீட்லாம் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி நல்ல ஃபுட் கொடுப்பாங்க, அதுக்கு வச்சு சாப்பிட சொல்லுவாங்க. ஆனால் அதுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு அது இஷ்டமே இருக்காது. ஏன்னா அது வரைக்கும் அவர் வந்து ரொம்ப ஜென்ரஸாலாம் அதை வந்து ட்ரீட் பண்ணலை, அதை வந்து இல் ட்ரீட் பண்ணி தான் வச்சுருந்துருப்பார். ஸோ இது வந்து அதை சாப்பிடாது. அப்போ இவங்களுக்கு ஒரு பாயிண்டில் கோவம் வந்துடும். இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, சரி இது எப்படியா தோட்டத்துக்கு இழுத்துட்டு போய் இடத்த பார்த்தா நமக்கு போதுமே அப்படின்னு நினச்சிட்டு என்ன செய்கிறாங்க, போகிறாங்க. இப்படி தான் இந்த மாதிரி போட்டுட்டு கோவப்பட்டுட்டு அதை ரோப் கட்டி அதை இழுத்துட்டு என்ன செய்வாங்க, போகிறாங்க. அப்படி போகும்போது அது டாக் அதோட இஷ்டத்துக்கு அது போகவே இல்லை. இட் இஸ் கோயிங் ஒன்லி இன் தியர் டிரெக்ஷன். அவங்க கூட்டிகிட்டு போகிற இடத்துல தான் அது போகுது. ஸோ அவங்க எங்கே கூப்பிட்டு போகிறாங்களோ அங்கே ஒரு இடத்துக்கு அது பாட்டு போய் என்ன செய்யும், நிற்கும். அது வரைக்கும் அது பாக் பண்ணவும் அது குலைக்கவும் செய்யாது, ஒன்றும் பண்ணவும் செய்யாது. கடைசியில் ஒரு இடத்துல போய் நின்று என்ன செய்யுது, அது இந்த மாதிரி இட் began sniffing. You know what is sniffing? பார்த்தீங்களா, மோப்பம் பிடிக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல போய் பர்டிகுலர் பிளேஸில் போய் நிற்கும். அப்போ அவங்க என்ன நினச்சிப்பாங்க, இந்த இடத்துல தான் ஏதோ இருக்குது, இங்கே தான் நமக்கு பெரிய ட்ரெஷர் நமக்கு கிடைக்க போகுதுன்னு நினச்சிட்டு என்ன செய்கிறாங்க, அந்த இடத்த தே ஸ்டார்ட் டிக்கிங் த கிரவுண்ட். அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டை என்ன செய்வாங்க, எடுப்பாங்க, அதை டிக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. பார்த்தா அங்கே என்ன இருக்காது, அவங்க நினச்ச மாதிரி அதில் எதுவும் இருக்காது. இன்ஸ்டெட் அங்கே என்ன கிடச்சிருக்கும், நிறைய டர்ட், அழுக்கு, கார்பேஜ், ரொம்ப ரப்பிஷ், வேண்டாத இதுதான் கிடச்சிருக்கும். அண்ட் நேஸ்டி ஓவல்ங்கிறது என்னென்னா அந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ். ஏதாவது இப்போது இந்த கசாப்பு கடைக்காரங்கள்லாம் போட்டிருப்பாங்க, சிக்கன் மாட்டில் காலி கட் பண்ணி போட்டது எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து ஒரு வேஸ்ட்டாக போட்டுருவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு எல்லாமே கிடைக்கும் அந்த இடத்துல. அதனால் அவங்க என்ன செய்ய வேண்டியது இருக்கும், அவங்களுடைய மூக்கை பொத்துற அளவுக்கு அது ரொம்ப பேட் ஸ்மெல் கொடுக்கும். அதனால அந்த இடத்துல அவங்களால நிற்க கூட முடியாது. ஸோ அவங்களுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்க, அந்த விக்கெட் ஓல்ட் கப்பல் என்ன பண்ணிடுறாங்க, அதை பிடிச்சி என்ன செஞ்சிடறாங்க, அதை கொன்று போட்டுருவாங்க. Next paragraph. When the good old man saw that the dog whom he had lent did not come home, he went next door to ask what had become of him. And the wicked old man answered that he had killed the dog and buried him at the root of a pine tree. So the good old fellow with a heavy heart went to the spot, and having set out a tray with delicious food, he burnt incense and adorned the grave with flowers as he shed tears over his lost pet. So now what happens, when the good old man he was waiting for the man to get his dog back, but what happens, he doesn't receive his dog yet. So what happens, when the next day he goes to the wicked old man and he asks for his dog. And the wicked old man is very plain enough to tell him the truth. He admits frankly that he had killed the dog and he had also buried it under the root of a pine tree, under the pine tree. So now the good old fellow is very sad, and he is heavy hearted on hearing this, and he now goes and sees the spot. He went to the spot where it was buried, and when he goes to the spot, he takes a tray full of delicious food,
which the dog liked a lot when he was alive. And he also burnt incense sticks, and he decorated the grave with flowers, everything. And also he sat over there for some time and shed his tears over his over his lost pet. ஸோ இப்போ இங்கே என்ன நடக்குன்னா, ஒரு கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுறாரு. இவர் டாக் கிடைக்காததுனால, அவரோட டாகை திரும்ப கொண்டு வந்து கொடுக்காததுனால திரும்ப அடுத்த நாள் என்ன செய்கிறாரு, அவருடைய பக்கத்து வீட்டுக்கு போய் என்ன ஆச்சு அவருடைய டாகுக்குன்னு கேட்குறாரு. கேட்கும்போது அந்த விக்கெட் ஓல்ட் மேன் என்ன சொல்லிடுறாரு, உன் நாயை நான் என்ன செஞ்சுட்டேன், கொன்னுட்டேன், உன் டாகை நான் கொன்னுட்டேன்னே சொல்லிடுவார். கொன்னுட்டு நான் என்ன செஞ்சுட்டேன், ஒரு பைன் ட்ரீக்கு கீழே அதை நான் வந்து என்ன செஞ்சு வச்சுட்டேன், புதைச்சி வச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு. சொன்ன உடனே திஸ் இஸ் த பைன் ட்ரீ, இதுதான் பைன் ட்ரீ. ஸோ இந்த பைன் ட்ரீக்கு கீழே நான் புதைச்சி வச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு. ஸோ இந்த குட் ஓல்டு மேன் வந்து அவருக்கு ரொம்ப கவலையாக போயிடுது. அவர் ரொம்ப கனத்த இதயத்தோடு என்ன செய்கிறாரு, இந்த ஸ்பாட்டுக்கு போகிறாரு. அங்கே போய் என்ன செய்கிறாரு, அதுக்கு பிடிச்ச ஃபுட்டெல்லாம் என்னை கொண்டு போகிறாரு. அந்த டாகுக்கு பிடிச்ச ஃபுட்டு, டெலிஷியஸ், அதுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஃபுட்டை கொண்டு போய் அதுக்கு இன்சென்ஸ் ஸ்டிக்ஸ்னால் தெரியும்ல உங்களுக்கு, பத்தி வச்சு அதுக்கு அந்த லாஸ்ட் ரைட்ஸ் செய்வாங்க இல்லையா இறந்து போனவங்களுக்கு, அந்த மாதிரி அதோட கலரையை வந்து என்ன செய்கிறாரு, அதுக்கு கீழே புதைச்சி வச்ச இடம்னு நினச்சிட்டு ஒரு இடம், இந்த இடம், அந்த இடத்துல என்ன செய்கிறாரு, அதுக்கு பூவெல்லாம் போட்டு டெக்கரேட் பண்ணி அங்கே உட்காந்து கொஞ்ச நேரம் அழுதுட்டு என்ன செஞ்சிடுவார், இந்த மனுஷன் போயிடுவார். The next paragraph. That night, when the good old man was fast asleep in bed, the dog appeared to him and, after thanking him for all his kindness, said, "Cause the pine tree under which I am buried to be cut down and made into a mortar, and use it, thinking of it as if it were myself." So, what happens that night when he was asleep, he dreamt that the dog appeared to him. And initially the dog thanked him first for all his kindness, because he had come there with his favorite food, and he cried for it, all those things. So he thanked him first, and he told him to cut down the pine tree over his grave, and out of its wood to make a mortar and use it. You understand? ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாரு, அந்த நைட் வந்து இவர் அழுதுட்டு ரொம்ப போய் கவலையாக படுத்திருக்கும் போது அந்த நைட் அவருடைய கனவில் அந்த டாக் வந்து வந்துடும் வந்து என்ன செய்து அவருடைய கைண்ட்னஸுக்கு, அவருடைய இறக்கத்துக்கு, அவர் இவ்வளோ நாளும் அதுக்கு காமிச்ச இறக்கம், அதுக்கப்புறமும் இறந்தப்புறமும் கூட அவர் போய் அழுதுட்டு வருவார் இல்லையா, பைன் ட்ரீ கீழே அதுக்கு பிடிச்ச ஃபுட்டெல்லாம் கொண்டு போயிட்டு. ஸோ அதுக்கெல்லாம் தேங்க் பண்ணிவிட்டு என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, இந்த பைன் ட்ரீயை என்ன செஞ்சு கட் பண்ணிடுங்க, நான் எங்கே என்ன புதைச்சிருக்காங்களோ இந்த பைன் ட்ரீ, இதை என்ன செஞ்சுருங்க, கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு மார்ட்டர் செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி மார்ட்டர். ஆல்ரெடி யூ ஹவ் சீன் யா, it is a hard strong bowl in which we can grind or crush ingredients. See, you can see this is mortar. This is mortar. You would have seen this for sure, I believe. So he just wanted him to cut the tree and make a mortar and use it. You understand? ஸோ அந்த நைட் என்ன செய்கிறாங்க, அந்த டாக் கனவில் வந்து இந்த ட்ரீயை கட் பண்ணிவிட்டு அதில் இந்த மாதிரி ஒரு இது செய்யுங்க. இது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, இதை வச்சு நம்ம பவுடர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதை வந்து இதை நான் இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்கும், இதை நான் என்னையாவே நீங்கள் நினச்சிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கனவில் சொல்லிட்டு போயிடும். The old man did as the dog had told him to do and made a mortar out of the wood of the pine tree. But when he ground his eyes in it, each grain of rice turned into some rich treasure. When the wicked old couple saw this, they came to borrow the mortar, but no sooner did they try to use it, all their rice turned into filth. So in a fit of rage, they broke the mortar and burnt it. But the good old man, little suspecting that this precious mortar had been broken and burnt, wondered why his neighbors did not bring it back to him. Yes. So what happened now when he hears from his dog,
The old man did not hesitate a moment. He didn't hesitate at all. Instead, the tree was felled and a beautiful mortar was made out of it. So now when they started to grind rice in it, what happened? What a magic it was, you know. Each grain of rice turned into some precious things, like gold or silver or many precious things. But soon this story also came to the ears of their envious neighbor, and they rushed to borrow the mortar. Now I think the old man could never say no, so he gave him the mortar. But when they started using it, instead of the gold or precious things for which they looked, their rice turned into dirt and garbage. So they smashed the mortar in anger and also set fire to it now. But the old man was so ignorant that he never doubted his neighbor, and he just wondered why it was too late for his neighbors to return his mortar. So இப்போ இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா, அவங்க அந்த டாக் வந்து கனவுல சொன்ன உடனே அவங்க என்ன செஞ்சிடறாங்க, இந்த மாட்டர் செய்கிறதுக்காண்டி உடனே அந்த மரத்தை வெட்டிடுவாங்க, அந்த பைன் ட்ரீயை கட் பண்ணிடுவாங்க. கட் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அதை வென் தே ஸ்டார்டட் யூஸிங் த மாட்டர், அடுத்த நாள் அதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது இதில் போட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அரிசி வந்து இடிக்கிறதுக்காக ட்ரை பண்ணுவாங்க, அதுக்குள்ளே பவுடர் பண்ணுவாங்க, ட்ரை பண்ணுவாங்க. அப்போ அது ஒவ்வொரு ரைஸுமே, ஒவ்வொரு கிரெயின் ஆஃப் ரைஸுமே என்னவாகிடும், ஒரு பெரிய புதையலாயிரும், ஏதாவது ஒரு பெரிய கோல்டா டைமண்டா அந்த மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ இது தெரிஞ்ச உடனே திரும்பியும் இந்த ஓல்டு கப்பலுக்கு உடனே அதுவும் தெரிஞ்ச உடனே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பழையப்படியும் அவங்கக்கிட்ட மாற்று தாங்கன்னு சொல்லிட்டு இதே எங்களுக்கு கொஞ்சம் கொடுங்களேன்னு சொல்லிட்டு அதை கேட்பாங்க. ஸோ இப்போவும் இந்த ஓல்டு மேன் அவ்வளோ ஒரு இக்னரண்ட் பர்சன், அவர் ஒரு நல்ல ஒரு மனுஷன், அவங்கள டவுட் பண்ணவே மாட்டார். என்ன செஞ்சிருவார், அப்பவும் பாவம்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு அந்த மாற்றை கொடுத்தா அவங்க யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது என்ன நடக்கும்னா, அவங்க நினச்ச மாதிரி எந்த ஒரு கோல்டும் வராது, எந்த ப்ரெஷஸ் ட்ரெஷருமே அவங்களுக்கு கிடைக்காது. இன்ஸ்டெட் அவங்க அதை யூஸ் பண்ணும்போதெல்லாம் அவங்களுக்கு டர்ட் அண்ட் கார்பேஜ், அவங்களுக்கு நிறைய ஃபில்த்து தான் கிடைக்கும். ஃபில்த்னா டர்ட்டி திங்ஸ், ரப்பிஷ் திங்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி அழுக்கு அந்த மாதிரிலாம் தான் கிடைக்கும். உடனே அவங்க ஸோ இன் அ ஃபிட் ஆஃப் ரேஜ், லைக் தே எக்ஸ்ட்ரீம் ஆங்கர், ரைட், ரொம்ப அவங்களுக்கு கோவம் வந்துடும். என்ன பண்ணிடுறாங்க, அதை உடைச்சிருவாங்க, அந்த மாட்டரை உடைச்சிட்டு பத்தாக்குறைக்கு அதை என்ன செஞ்சிடறாங்க, எரிக்கவும் செஞ்சிடறாங்க. பட் இவர் எப்படிப்பட்டவர், அவருக்கு அவங்கள டவுட் பண்ணவே தெரியாது. லிட்டில் சஸ்பெக்டிங் தட் அவங்க அந்த ப்ரெஷஸ் மாட்டரை வந்து உடைச்சிட்டாங்களோ இல்லை எரிச்சிட்டாங்களோ அதெல்லாம் அவருக்கு தெரியவே தெரியாது. அவர் என்ன பண்ணுறாரு, பாவம் இவங்க ஏன் இன்னும் கொண்டு போனவங்க இன்னும் நமக்கு திரும்ப கொண்டு வந்து தரலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் என்ன செஞ்சுட்டு இருப்பார், யோசிச்சுட்டு இருப்பார். எஸ். So I think let us stop with this paragraph for this class, and now I can see a kind of eagerness in many of you, and so you have got an eager reader on your hands now. Hope you will complete reading it before the end of the day, and even if you don't, let us meet again in our next class to know the rest of the story. Thank you, boys.